Hello friends, this is Kumar from CADD Centre Padi. Now we are going to see flower pot modeling in CADD. Okay, so friends, can you go on see the screen? First அந்த flower pot ஓட outer shape நம்ம வந்து sketch. So sketch. So எந்த plane அப்படின்றத நம்ம வந்து choose பண்ணோம். அந்த பிளேன்ல போயிட்டு டிரா பண்ணனும். நான் இப்போ ப்ரொஃபைல் चूஸ் பண்றேன். ப்ரொஃபைல்ல போயிட்டு சோ இப்போ ஃப்ளவர் பாட்டோட ஸ்கெட்ச் அவுட்டர் ஷேப் நான் வந்து ஸ்கெட்ச்ல டிசைன் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து இத ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணி ரிவால்வ் பண்ண போறேன். So revolve command யூஸ் பண்ணி நான் அந்த flower pot கிரியேட் பண்ண போறேன். So first வந்து curve செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த வெக்டார் அப்படிங்கறதை चूஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட்ல ரெஃபரன்ஸா வச்சு இந்த flower point கிரியேட் ஆக போகுது. ஓகேவா? இப்போ இது வந்து சாலிடா இருக்கு. நமக்கு தேவை சர்ஃபேஸ். ஓகே, சோ அப்போ இந்த சாலிட்ல இருந்து ஷீட்டா மாத்திட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஷீட்டா கன்வர்ட் ஆயிடும். சோ இதுக்கு அப்புறம் போயிட்டு கீழ வந்து நமக்கு ஒரு கேப் இருக்கு. அந்த கேப்பை நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். சோ நம்ம வந்து பவுண்டட் பிளேன்ல வச்சு நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். சோ பவுண்டட் பிளேன் வச்சு ஃபில் பண்ணாதான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் வரும். ஃபில் சர்ஃபேஸ் வச்சு பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த அவுட்டர் ஷேப் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நமக்கு வரும். ஸோ நம்மளால கீழே ஃபிளாட்டா வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து பவுண்டட் பிளேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாட்டுக்கு ஒரு கலர் வந்து கொடுப்போம். கலரை அசைன் பண்ணிக்கலாம். So நம்ம flower pot is ready. So இந்த flower pot வந்து எங்க இருக்கலாம் அப்படின்றது நம்ம விஷுவலா ரெண்டர் மூலமா நம்ம விஷுவலா பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சோ இப்போ அதுக்கு ரெண்டர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ளவர் பாட் எங்க இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த ரெண்டர் மூலமா அந்த பேக்ரவுண்ட் பிக்சரை வச்சு நம்ம ஃப்ளவர் பாட்டை அது வந்து சூட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.